హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్ vtechnologies. ఈ వీడియోలో మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ టూల్స్ వాటిలలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ అయిన టెరాఫామ్. కోర్స్ మార్కెట్లో లైక్ క్లౌడ్లో తీసుకుంటే కనుక మనకి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఉంది, లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ తీసుకుంటే కనుక, అలాగే అజూర్ తీసుకుంటే ఏఆర్ఎం అని. సో ఇలా డిఫరెంట్ యూనో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ టూల్స్ అయితే ఉన్నాయి. బట్ వీటన్నిటిలో కూడా టెరాఫామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్స్. సో అలాగే ఈ టెరాఫామ్ నేర్చుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. అలాంటి టూల్ని మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది చూద్దాం. ఈ వీడియోలో మనం టెరాఫామ్ విండోస్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అలాగే లైనక్స్లో కూడా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది రెండు చూద్దాం. బికాస్ టెరాఫామ్ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇట్ కెన్ ఇన్స్టాల్ మ్యాక్, ఇట్ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ లైనక్స్, ఆల్ ద ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ లైనక్స్, అలాగే విండోస్లో కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. సో ఫస్ట్ వీ విల్ సీ హౌ టు ఇన్స్టాల్ టెరాఫామ్ ఆన్ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్. So go to your browser and simple click on Terraform installations, and you can take the very fast tab. Now we can see there is a binary package. Just click on that option. Now we will navigate to మీరు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫ్లేవర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లైనక్స్లోనా, విండోస్లోనా, మ్యాక్లోనా. నౌ మై టార్గెట్ ఈస్ విండోస్. ఇక్కడ చూడండి, మీ ఆర్కిటెక్చర్ని బట్టి, మీ విండోస్ ల్యాప్టాప్, మీ విండోస్ ఓఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ని బట్టి మీరు ఇందులో ఏఎండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా లేకపోతే 386 డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని డిసైడ్ అవ్వచ్చు. నేనైతే 386 అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. ఓకే, సో డౌన్లోడ్. యా, ఇట్ గట్ డౌన్లోడెడ్. గో టు యువర్ డౌన్లోడ్స్. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. నేను దీన్ని ఐ విల్ మూవ్ టు ద డెస్క్టాప్. ఇది జిప్ ఫైల్ కదా, మనం దీన్ని అన్జిప్ చేయాలి ఫస్ట్ అయితే. అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. యా, దేర్ ఈజ్ ఎ వన్ ఫోల్డర్. సో ఇందులో ఉన్న మనం ఈ అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి సింపుల్ మన సి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళండి. గో టు యువర్ పీసీ, సి డ్రైవ్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ అయితే మనం క్రియేట్ చేయాలి. నేను సింపుల్గా టెరాఫామ్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ అది పేస్ట్ చేయండి. దాని తర్వాత మనం పాత్స్ అనేవి సెట్ చేయాలి. సో బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ షో యూ. నేను నా విండోస్ మిషన్లో ఆల్రెడీ టెరాఫామ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఐ విల్ జస్ట్ ఓపెన్ పవర్ షెల్. మీరు కావాలంటే సిఎండీలు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. సో నేను పవర్ షెల్లో ట్రై చేస్తున్నాను. టెరాఫామ్ --- version. This is a simple command to check whether the Terraform is installed or not. Okay, something I got error. That means there is no Terraform. Okay, simple. Close this. Now take this path. Okay, we need to set the paths. So మనకు తెలుసు కదా ఎలా పాత్ సెట్ చేయాలనేది. సో గో టు యువర్ పీసీ and click on properties, and we can see advanced system settings. ఓకే, ప్లాట్ఫామ్ బట్టి విండోస్ 7 అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది, లేకపోతే విండోస్ 8 అయితే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం పాత్ సెట్ చేయాలి. సో మీ ఓఎస్ని బట్టి మీరు ఈ అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్లోకి వస్తే సరిపోతుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ అగైన్ అడ్వాన్స్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది. లెట్స్ సే మీరు ఈ పేజీకి రాగానే హార్డ్వేర్ ఉన్నా లేకపోతే ఇంకొక ఆప్షన్ ఉన్నా సరే, కమ్ టు ద అడ్వాన్స్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ చూడండి కింద సిస్టమ్ వేరియబుల్స్లో సో పాత్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ. మనం ఆల్రెడీ పాత్ తీసుకున్నాం కదా ఇందాక. జస్ట్ సెలెక్ట్. ఓకే, పేస్ట్ ఓవర్ దేర్. ఓకే అండ్ ఓకే. That's it. We done with the Terraform installations. So again go to your PowerShell and now search for Terraform --- version. Now I got the Terraform version. That means we have successfully installed Terraform on Windows server. అలాగే మనం లైనక్స్లో కూడా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం చూద్దాం. సో నేను ఆల్రెడీ లైనక్స్ సర్వర్లోకి అయితే లాగిన్ అయినాను. చూడండి, దిస్ ఇస్ మై లైనక్స్ సర్వర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అమెజాన్ లైనక్స్ ఫ్లేవర్. అండ్ ఈ సర్వర్లోకి నేను లాగిన్ అయిపోయినాను. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడండి అగైన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద కమాండ్ కాల్
terraform hyphen version. So before I install, I will cross check. So it is clearly saying there is no terraform. Now again go to the same page. ఓకే, నౌ స్క్రోల్ డౌన్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మ్యాక్ ఉంది, దాని తర్వాత విండోస్ ఉంది, దాని తర్వాత లైనక్స్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి ప్యాకేజ్ మేనేజర్. మనం ఉబుంటూ అయితే సంథింగ్ కాల్ యాప్ట్ అనే ప్యాకేజ్ మేనేజర్ వాడతాం. అలాగే రెడ్ హాట్ కానీ, సెంటోస్ కానీ, అమెజాన్ లైనక్స్ కానీ అయితే ఎమ్ అనే ప్యాకేజ్ మేనేజర్ వాడతాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, క్లిక్ ఆన్ దాట్. ఇక చూడండి, మీరు ఏ ఫ్లేవరో మీరు చూస్ చేసుకోండి. నేనైతే అమెజాన్ లైనక్స్లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అమెజాన్ లైనక్స్. చూడండి, ఓన్లీ 3 సింపుల్ కమాండ్స్. ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ లెట్ మీ టేక్ ద ఫస్ట్ కమాండ్ and come to your terminal, enter. Meanwhile, I will take the second command. Yes, simple, copy it and enter. Now go to the third command. Yes, it's going to install the Terraform now. Completed. సో నువ్వు కావాలని చెక్ చేయి, టెరాఫామ్ హైఫన్ వర్షన్. 2 ఫ్లేవర్స్లో కూడా ఆర్ మ్యాక్ ఫ్లేవర్లో కూడా టెరాఫామ్ ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవాలి అంటే దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ కమాండ్. నౌ ఐ గాట్ ది టెరాఫామ్ వర్షన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కావాలి అంటే ఈ 3 కమాండ్స్ను ఒకేసారి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, ఆర్ వన్ బై వన్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఎలా చేసినా సరే, సో Terraform can install these 3 commands. సో ఇలా సింపుల్గా మనం విండోస్లో అండ్ లైనక్స్లో, ఇంకా కావాలి అంటే మ్యాక్లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. చాలా చాలా ఈజీ. సో ఇలా అయితే మనం Terraform ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. సో దాట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.